Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya. 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 Jai.
Jai. Jai. Hare Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Sri Guru Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Вы же выключите телефон, правда? Не будет больше переговоров. Спасибо. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Нараянам Намаскритя. Нарам Чайва Наротамам. Девим Сарасватим Vyasam. Tato Jayamudiraye. Nashta Prayesho Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Rutamashloke. Bhaktir Bhavati Naistiki. Сегодня мы с вами читаем молитвы Акруры, 40 глава, 10 песни Шримад Бхагаватам. Пять лет вы молчали, ну разберитесь. Я не знаю, что мне делать. Кричать? Сегодня мы с вами читаем 11 и 12 стих. Twelve is 12. Bhyam namaste tvavishakta dharishtaye. Sarvatmane sarvadhiyam cha sakshine. Guna prahoyam avidyaya krita. Pravartate devan victirya atmasu. Tubhyam namaste tvashishakta drishtaye. Sarvatmane sarvadhiyam cha sakshine. Excellent Russian, excellent. Napravahoyama vidyaya krita. Pravartate devan vitirya gradmasu. Tubhyam namaste tvavishakta drishtaye. Sarvatmane sarvadhiyam cha sakshine. Guna pravahoyama vidyaya krita. Pravartate devan riktiryak atmasu. Namaste Vikshata Dristaya. Sarvatmane Sarvadiyam cha sakshine.
Guna pravahayama vidyaya krita. Pravartate devan ritiryak atmasu. Тубьям намасте твашакта дриштая. Sarvatmane sarvadiyam cha sakshine. Guna pravahoyam avidyaya krita. Pravartate devan ritiryagatmasu. Tubhyam namaste tvavishakta drishtaya. Sarvatmane sarvadiyam cha sakshine. Guna pravahoyam avidyaya krita. Pravartate devan ritiryagatmasu. Tubhyam namaste tvavishakta drishtaya. Sarvatmane sarvadiyam cha sakshine. Guna prabhahoyam avidyaya krita. Pravartate devan ritiryagatmasu. Tubhyam namaste tvavishakta drishtaya. Sarvatmane sarvadiyam cha sakshine. Guna prabhahoyam avidyaya krita. Pravartate devan ritiryagatmasu. Давайте прочитаем перевод к 11 стиху. Можно мы для Матаджи сделаем погромче звук? И, может быть, микрофонами поменяемся. Пожалуйста. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Давайте прочитаем 11 стих просто. Благость, страсть и невежество, гуны, враги материальной природы, связывают своими веревками всех обусловленных живых существ. Тебе поклоны, нама.
Все что происходит в сознании каждого. Бурный поток твоих материальных вод, порожденный невежеством, несет в себе живых существ, которые становятся то полубогами, то людьми, то животными. Jai. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So after spending 10 years as a brahmachari, living in a temple and traveling with my Guru Maharaj as his secretary, I decided to go back to university. And by force of circumstance, I found myself in Santa Barbara, California, where there was no devotees around me. And so for the first time since I joined and lived with devotees all the time, I was all alone. And Krishna showed me very, very fast how fragile I actually was and am spiritually. I was trying my best to follow the four regulative principles, but I was breaking them, And what I thought for 10 years I had so much param drishtva, so much higher taste, actually, when all alone, I realized actually I have very little higher taste and very little spiritual strength. Сделать. Но, к сожалению, сразу же я понял, насколько все это хрупко и насколько у меня мало вкуса к преданному служению. So all of us, unless we're Nitya Siddha devotees, we can testify to how much fragile we are in regards to these three modes of nature. Мы хрупкие и подвержены влиянию трех гун. Господом признает тот факт, что он находится под влиянием трех гун материальной природы. Now we see Akrura as a pure devotee. This is a lila, okay, but still he is writing in the pages of the Bhagavatam. This is a lila, okay, but still he is writing in the pages of the Bhagavatam. He's saying, I am in illusion. I am influenced by the modes of nature. Мы с вами, конечно, думаем, хорошо, он чистый преданный, все это просто лила, но все же для чего это написано на этих листах Шримад Бхагаватам, где он признается в том, что я нахожусь в иллюзии, я нахожусь под влиянием трех гун материальной природы. He speaks of the current, the flow. How do you say it? Поток. The поток. Он говорит о потоке, о целом потоке, о течении гун материальной природы. How this поток, how this
flow of the three modes of nature flows very strongly among conditioned souls. Как этот поток, этот водоворот трех гун материальной природы очень быстро течет через все обусловленные души. So in the material world, tamaguna is just very, very, very present. В материальном мире тамагуна очень сильно присутствует. And we see, just like when I was walking to give class, I saw on the street a small little, these little 1,000-legged little animals. И ее присутствие мы можем видеть, как, например, сегодня утром я шел сюда и увидел одну из 40-ножек, знаете, у которых много-много ног, и она перебегала дорогу. And when we see an ant or a worm, we can see there's a lot of ignorance here. И Right? когда мы с вами смотрим на муравья или на какого-нибудь червя, мы думаем, столько невежества здесь. I was in Paris recently, and I was staying at some friend's house, and they have a rabbit. And this rabbit is, such tamaguna. Я недавно был в Париже и остановился у своих друзей. Они держат кролика. И этот кролик — это такая тамагуна. But we have to believe that, the devatas, the gods, they look at us, and they think, oh my God, so much tamaguna. Но мы должны с вами также понимать, что полубоги, глядя на нас с вами, они думают, Боже мой, столько тамагуны. In the Prabhupada Memories series, there's a story of how Prabhupada was in a kirtan in ISKCON temple in Laguna Beach, California. И есть одна история в воспоминаниях о Шриле Прабхупаде, в видео, которые сняты об этом, об одном киртане, в котором участвовал Шрила Прабхупада в Лагуне-Бич. And Prabhupada was laughing during the kirtan. И Прабхупада смеялся во время киртана. And after the kirtan, devotees asked Prabhupada, why were you laughing? И после киртана преданные естественным образом спросили, Прабхупада, почему вы смеялись? And Prabhupada said, because there was Brahma and Shiva and Narada here, И он сказал, потому что Брахма и Шива и Нарада присутствовали прямо and здесь. we were laughing because you all are such Kali Yuga devotees. И мы все так смеялись, потому что вы на самом деле такие кали-южные преданные. So following these four regulative principles that we try our best to follow, that already is a platform of mode of goodness. Следуя 4 регулирующим принципам, которым мы с вами следуем, это уже выводит нас на платформу гуны благости. And when a conditioned soul opens the door to breaking these regulative principles, then the door is open to the contamination of Rajaguna and Tamaguna. И когда мы распахиваем свое сердце навстречу тому, что мы нарушаем эти 4 регулирующих принципа, мы также распахиваем свое сердце возможности быть оскверненными 3 гунами материальной природы. So Maya and the three modes of nature work kind of together. Майя и 3 гуна материальной природы — это команда, они работают вместе. Excuse me. Daiviyesha guna mai. Mama maya duratyaya. This divine energy of mine, consisting of the three modes, is very difficult to overcome. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что эта энергия, она моя, и она состоит из 3 гун материальной природы, и преодолеть ее влияние очень сложно. It's duratyaya. Она дуратия. But as we know, Krishna also says, Mameva ye prapadyante mayametam tarantite, that those who take shelter of me, those who surrender to me, they can easily cross beyond it. Но также мы знаем, что Кришна говорит, мама моя дуратия, что если ты примешь прибежище во мне, то ты легко можешь перейти за ее пределы. So it's really by Krishna's mercy. На самом деле это случается по милости Кришны. And that's what Akrura here is asking at the end of his prayer. She's saying, my Lord, please give me shelter. И это то, о чем говорит Акрура в конце, в завершении своих молитв. Он молит, Господь, пожалуйста, дай мне прибежище. He says, although the impure can never attain your feet, И он говорит, that's the verse you're quoting. maybe, Okay, but you one can remember, although those who are impure can never attain your feet. No, that's not. Yeah. Okay. Несмотря на то, что те, кто нечистые, никогда не могут достигнуть твоих лотосных стоп, I think it is
nevertheless possible by your mercy. Но я все же думаю, что это возможно по Твоей милости. So when a conditioned soul somehow uses his free will to say, okay, I'm going to serve Krishna, Когда живая душа каким-то образом решает, что все, я буду служить Кришне, I'm going to engage in the service of bhakti yoga, я буду заниматься служением в процессе бхакти-йоги, then Krishna gives his mercy. тогда Кришна дает свою милость. I recommend that you read the first canto, chapter 2, Я вам порекомендую прочитать первую песню, вторую главу, verse 16 to 21. с 16 по 21 стих. These are the 4 or 5 verses that Prabhupada wrote down in his beautiful poem on the Jaladuta. Это стихи, которые Шрила Прабхупада упоминает в своей поэме, которую он написал на борту Джаладуты. These 4 verses describe the whole process of how a soul gets pulled out from tamaguna and rajaguna to sattva, by the mercy of Krishna. В этих стихах Шрила Прабхупада очень красиво описывает то процесс, как душа ее вытаскивает из этой тамагуны и как она выходит за пределы влияния гун. Some of you Prabhus know this famous verse. The one that you sent to No. No, okay. But you can say some of you Prabhus know this famous verse. Вы, наверное, знаете, многие из вас, такой известный стих. Tada rajastamo bhava kamalo badayaschaye cheta etaranavyam stitam sattve prasidati. Right? That as soon as bhakti is established, Как только бхакти находит свое место в сердце, the effect of passion and ignorance эффект, который на нас обычно оказывает страсть и невежество, such as lust, подобный тому эффекту, который оказывает на нас вожделение, desire and hankering, желание и попытки заполучить что-то, disappear from the heart. они исчезают из сердца. And then the devotee is established in goodness, И тогда преданный выходит на платформу гуны благости, and he becomes completely happy. и он становится полностью счастливым. Right? So therefore, Prabhupada, our Shastras advise that a soul, a bhakti yogi should constantly hear and chant about Krishna. Поэтому наши шастры и Шрила Прабхупада постоянно дают нам этот совет, что бхакти-йог должен постоянно слушать о Кришне. When I was a brahmachari in Los Angeles, now he's a sannyasi. Before he was a brahmachari, a Prabhupada disciple called Amala Bhakta Prabhu, Amala Bhakta Swami, he would quote the following verse all the time in his classes. Когда я был брахмачарием в Лос-Анджелесе, тогда там жил один брахмачари, его звали Амала Бхакта Прабhu, и теперь он уже Амала Бхакта Свами. Он постоянно приводил в пример этот стих. It's 1858 from Bhagavad Gita. 18, oh, you have it, cool. So Krishna says to Arjuna, he tells us, if you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditional life by my grace. And however, if you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Всегда думая обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то ты потеряешь себя. By my grace. I remember this. Amala Bhakta Swami is like, by my grace. But it's important. It's by the grace of God. Это очень важно. Моей милостью, потому что все, что мы получаем по милости Господа. So therefore, it's so important to hear the Shastras, hear the holy name. Поэтому так важно слушать шастры, слушать Святое Имя. Because this process of Shravanam Kirtanam is the essence, the heart of Bhakti Yoga. Потому что этот процесс Шраванам и Киртанам — это самая суть, сердце процесса бхакти-йоги. And so when we engage in this hearing and chanting, then, tamaguna and rajaguna go away, and we get, a soul gets reestablished in his sarup in a way.
Поэтому, когда мы с вами слушаем и воспеваем, то влияние тамагуны и раджагуны, оно уходит, и душа, она свое состояние обретает истинное состояние, свою сварупу. And engaging in some sort of practical service for the mission of Lord Chaitanya, that is also very important. А также занимать себя в каком-либо служении в миссии Господа Шри Чайтаньи также очень важный компонент. You know, serving the mission of Patita Pavana, Chaitanya Mahaprabhu. Служение миссии Патита Паваны Шри Чайтаньи Махапрабху. Right? Chaitanya Mahaprabhu, we hear, came to save everyone. Как мы с вами слышим зачастую, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы спасти всех. You know, his desire is that the maximum number of souls who are suffering in this birth and death cycle, you know, get out of this birth and death cycle and go back home, back to Godhead. Его желание, чтобы как можно большее количество душ смогло вырваться из этого непрерывного цикла рождения и смертей, вернуться домой, обратно к Богу. So Lord Chaitanya descended, you know, to give Harinam Sankirtan, to give the mercy to the fallen, horrible Kali Yuga victims that we all are. Господь Чайтанья пришел для того, чтобы дать эту милость всем падшим душам Кали-юги, которыми мы с вами и являемся. And when a soul takes shelter of Lord Chaitanya and serves his mission, then that soul feels this param drishtva. Когда душа принимает прибежище у лотосных стоп Господа Шри Чайтаньи и служит в Его миссии, тогда она начинает чувствовать этот парам дриштва. Like, I'll give you a personal example. Мой личный пример. Last month I was in the south of France. В прошлом месяце я путешествовал по югу Франции. And I had 200 books to distribute, and I had some business cards with QR codes for my French YouTube channel where I speak about Krishna. И у меня было 200 книг с собой, и я также раздавал небольшие визитки с QR-кодом, который выводил этих людей на канал моего друга, на котором я проповедую и говорю о Кришне. And when I was not approaching people, hey, can you take this book? Hey, would you like to subscribe to my YouTube? When I was not doing that, lust was pushing, the modes of nature, lazy, tamagun, and rajagun was just like knocking on the door, like so loud, you know. И даже когда я не подходил к людям и не предлагал им книги или не предлагал им подписаться на мой канал, слушать о Кришне, я просто слышал этот огромный, сильный звук того, как тамагуна и раджагуна стучались в двери, как они на меня влияли. But as soon as I was approaching people, like, hey, and trying to connect them to Krishna, all of a sudden, lust is gone, anger is gone, hankering is gone, and smile on your face. Но как только я подходил к этим людям и предлагал им каким-то образом восстановить свои отношения с Кришной, сразу же исчезало и вожделение, и гнев, и все хотелки. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that kirtan is the safest position in the material world. Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что киртан является самой защищенной позицией в материальном мире. I remember on the Polish tour one time. Однажды на польском туре Indradumna Swami's secretary Mathuranath and me, we went into Indradumna Swami's room. Мадхуранат Прабhu, секретарь Индрадюмна Свами, и я пришли в комнату Индрадюмна Свами. And we spoke, and I remember Indradumna Swami told us, preaching saves us. И я помню, что Индрадюмна Свами сказал такую фразу, что когда мы проповедуем, проповедь спасает нас. Preaching is, service to Chaitanya Mahaprabhu, and when you engage in that Sankirtan, you feel saved. Проповедь — это служение Шри Чайтаньи Махапрабху, и когда вы занимаетесь такого рода служением, вы чувствуете, что вы спасены. And a thought I think of sometimes, the Bhagavatam says that devotional service is not a mechanical process, right? It's not mechanical.
И иногда я задумываюсь, Шримад Бхагаватам говорит нам о том, что преданное служение — это не механический процесс, правильно? Не механический. It's not automatic, like you do this, 100% guaranteed you will get this result. No. Он не такой автоматичный, что если ты делаешь это, то на 100% получишь следующий результат. I mean, that's what Krishna was complaining, with the Govardhan Leela also, because, this idea of, he was having a discussion with Nanda Maharaj, right? And Nanda Maharaj was giving the argument that, if you just do, your duty, you're doing it automatically, the rains will come, but bhakti is not like that. It's not mechanical. Это очень интересно проиллюстрировано на беседе Кришны с Нандой Махараджей во время Говардхана Лилы, где Нанда Махарадж приводил свой аргумент, что если ты вот так делаешь, то будут дожди, все будет в порядке. Но Кришна объяснял ему, что нет, в бхакти все не так просто. Ile means but, right? Да. Right? Да. So ile, when you engage in Sankirtan, it almost seems like it's mechanical because every time some higher taste comes, isn't it? И когда вы занимаетесь санкиртаной, вам может показаться, что этот процесс механический, потому что каждый раз, когда вы выходите на санкиртану, приходит этот более высший вкус. So it must mean that Chaitanya Mahaprabhu is just always so happy with you if you somehow engage in his Sankirtan mission. Это должно привести нас к выводу, что Господь Чайтанья постоянно счастлив, если вы хоть каким-то образом заняты в Его миссии Санкиртаны. So you should continue engaging in Sankirtan. Поэтому мы должны с вами продолжать заниматься Санкиртаной. You should continue doing Sankirtan in one form or other. Мы должны продолжать заниматься Санкиртаной в той или иной форме. And you should have the faith that if you just continue this process of Sankirtan, you'll get this Param Drishva, you'll get this protection from the three modes of nature. Вы должны продолжать это с полной уверенностью и с верой твердой в то, что если вы будете продолжать процесс Санкиртаны, вы обретете этот Парам Дриштва, этот высший вкус. I mean, that's the most important, is getting this Param Drishva. И этот вкус защитит вас от воздействия гун материальной природы. И самое главное — это получить этот вкус парам дриштва. Because then you can follow the four regulative principles very easily. Тогда вы сможете следовать 4 регулирующим принципам очень легко. Right? Правильно? So make it a point to try your best to follow these four principles, to stay in the mode of goodness. Поэтому постарайтесь следовать всему, чтобы следовать этим 4 регулирующим принципам, оставаясь на платформе гуны благости. And engage in the mission of Lord Chaitanya in one way or other. И занимайтесь чем-то в миссии Господа Шри Чайтаньи Махапрабху так или иначе. All centering around Эта миссия всегда сосредоточена на одном. the chanting of Hare Krishna, Krishna воспевании Krishna, Hare Кришны, Hare, Кришна. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So before concluding, any kind remarks or questions from this exalted Sangha? Прежде чем я завершу свой рассказ, есть ли какие-нибудь добрые комментарии из этой замечательной санги преданных? Behind you. Hare Krishna Prabhu, it's this so nice description how is ecstatic this our preaching and Sankirtana activities. In the beginning, all of us was engaged in. We felt this enthusiasm to preach and so on, but with time. We have this like mood little bit weakening. So sometimes not looks like we are committing some offenses, something just little bit weakening. And is it due to our unchastity, not
Maybe it is because of lack of our fortune. Maybe it is because of lack of our good activities in the past lives or in this life. Why we can't be always in this transcendental mood? Is it sometimes looks like we are just not pious, not pious. It is lack of piety. So, could you please explain a little bit? I will translate in Russian. Вначале мы все очень энтузиастичные, и вот Прабhu описал вот этот вот экстаз, как мы заняты в Санкиртане, и практически каждый раз есть ответ от Господа. Вот. И вроде бы мы находимся на таком вот уровне хорошем, но со временем наша практика вот это слабеет, и происходит, иногда не ощущается, что мы особенно какие-то оскорбления даже совершали, но более механистичной становится практика. Вот. И вкус теряется, и как-то рассеивается, цель наша непонятной становится. Вот. И зависит ли это от того, что мы в прошлом не были очень благочестивыми? То есть как-то это может быть связано? Вот такой вопрос. Well, two shastric references come to mind. В ответ на ваш вопрос два стиха из шастр приходят мне на ум. You know, one is when Rupa Goswami says in Nectar of Instruction that we are diseased by avidya, the jaundice of avidya, right? И один из этих стихов, это где Рупа Госвами в Нектаре наставления говорит нам о том, что мы болеем, что болезнь наша заключается в авиде. Like everything, you know, sugar candy tastes bitter. Все подобно тому, как во время желтухи сахар на вкус оказывается горьким. And in Bhagavad Gita, Krishna also says that, you know, everyone acts according to his nature. И в Бхагавад-гите Кришна также говорит, что каждый ведет себя согласно своей природе. Now you think of these two things in connection with the general experience of a new convert to a new religion. И если вы посмотрите на нового человека, пришедшего в новую религию, с точки зрения этих двух стихов, Like who was born into a Vaishnava family here? кто Raise your здесь, hand. кто находится здесь, кто был рожден в вайшнавской семье? We're all, you know, we all experience that. Oh wow, Krishna, right? И мы все, конечно же, с вами испытали, да, этот момент, где мы говорим: "Ух ты, Кришна!" And we hear sometimes, you know, that Lord Nityananda at the beginning gives like, you know, extra mercy. И мы все с вами слышим, как говорят, что Господь Нитянанда нам дает эту супер милость в самом начале. But then, you know, when the dust of initial falling in love, you know, with ISKCON and Krishna consciousness, и так далее, when everything sort of settles down, Но когда эта пыль изначальной влюбленности и счастья в Искон, она немножечко оседает, we're left with our guna and karma. остаются наша с вами гуна и карма. And maybe Krishna or Nityananda Prabhu takes back a little bit of mercy. И, может быть, Нитянанда и Кришна, они чуть-чуть назад свою милость отзывают. And we have to put in the work. И нам с вами придется поработать над собой. You know, the surprise effect is finished after some time, in a way. Эффект сюрприза заканчивается каким-то образом. You know, so I don't know. I mean, I'm sorry to make reference. No, I'm not sorry. I am American, so I can make a reference to American cartoons. Я извиняюсь, но на самом деле я не извиняюсь, я американец, поэтому я вам буду приводить в пример американские мультики. You know the beep beep. You know, like the wolf is running really fast in the desert of Arizona. He's running after a small bird, and sometimes this wolf runs so fast that he runs over a cliff, but he's still running in the air, and then he sees down and he sees that, you know, and then he falls. Знаете, как You saw this?
знаете этот мультик, где волк, он бежит очень быстро по пустыне в Аризоне за маленькой птичкой. И он бежит так быстро, что иногда он пробегает обрыв и не замечает, что он пробежал, и потом он смотрит вниз, обрыв, и он говорит, о, и падает. So initially in ISKCON, we see, historically speaking, in America, also in Russia, in Ukraine, at the beginning of each yatra, there's this, first generation, like, okay, preaching, kijai, forget guna karma, forget money, forget health, just like go and preach, save the world, right? We see this. Вы видели это наверняка и в России, и в Украине, и в любом другом месте, что в самом начале образования ятры, это первое поколение преданных, они бросают все, они говорят, да Бог с ним, с этим здоровьем, черт с ним со всем остальным и деньгами, главное проповедовать. For example, most human beings get married. Например, большинство живых существ женятся. Most Vaishnavas get married. Большинство вайшнавов тоже женятся. So you see in America the history of the Radha Damodar party, Tamal Krishna Maharaj, Vishnu Jan Swami, that first they had like 20 autobus, like Greyhound buses going all across America, distributing thousands of books, doing Harinam. Вы, наверное, слышали о Радха Дамодара, группе путешествующей Санкиртаны, которые организовали Тамал Кришна Махарадж и Вишнуджан с вами. И они путешествовали, у них было 20 автобусов огромных, и они путешествовали по всей Америке, много проповедовали. But 90+% of them didn't continue in this, hardcore, only missionary work because they felt their natural, not sinful, I'm not talking about sinful life, I'm just talking about natural guna and karma pulling them towards marriage or towards a career. И 90% из тех людей, кто участвовал в этой группе путешествующей Санкиртаны, они женились. Я не говорю о том, что они пали, то есть что они занимаются греховной деятельностью. Нет. Но их естественная склонность, их гуна и карма подтолкнула их к тому, чтобы заниматься своей карьерой или жениться. So we shouldn't feel too guilty. Мы не должны чувствовать себя слишком уж виноватыми. Because it's just a natural progression. Это естественная прогрессия. Немного из них осталось все еще в миссии там Хариболь. Havi Prabhu, the famous singer, he's famous in Ukraine and Russia. Вы знаете Хави Прабху, который очень знаменитый в России и в Украине. Знаете такого? Он поет. Хави Прабху. He became, he won a Grammy. He became one of the most famous musicians in the Karmi world, in the non-devotee world in Venezuela. Хави Прабху, он получил премию Грэмми и стал очень-очень известным в музыкальном мире, не имеющим отношения к преданным. Он из Венесуэлы. And he told me that he was a brahmachari in the Caracas temple. И он рассказал мне о себе, что он был брахмачарием в храме Каракаса. And he would go to bed, and all these melodies would force themselves into his mind, and he just felt, no, I have to go and become a musician. И он, когда он ложился спать, все эти мелодии приходили в его ум потоком, и он не мог никак выбросить их оттуда. И он сказал, я должен был пойти и стать музыкантом. But a Vaishnava musician. Но вайшнавским музыкантом. Who still has a heart for preaching. У которого сердце все еще лежит к проповеди. And who still, in his capacity, contributes to Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Который по своим силам вносит посильный вклад в миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Anyone else? Prabhu. We finish at 9? We finish whenever you are tired and you have to go for breakfast. What time is usually? Never. We just, go. So how do we transform the qualities? For example, our acharyas say that in spiritual world, we still have the lust, the greed, the anger,
So those qualities are natural part of the living being. So how do you transform them? How to purify yourself from the qualities of envy, of anger, of being inimical to someone in the. So how to bring those qualities to the transcendental level? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Yukta Vairagya and Mahamantra. Yukta Vairagya Mahamantra. You know, we have to engage. What is it? Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchate. Right? We have to use our senses in the service of the master of the senses. Ришикеша Ришикена стих, и мы должны использовать свои чувства в служении господину чувств. And we hope that by the process of bhakti yoga, our original emotions will become prominent, and their perverted coverings will disappear. И у нас должна быть надежда на то, что, практикуя процесс бхакти-йоги, наши приобретенные качества, они отойдут на задний план, а наши естественные качества, бхакт, они возымеют большую силу. Because, our scriptures say the emotions that the residents of Goloka Vrindavan feel, okay, it may look like lust, it may look like anger, when Radharani gets mad at Krishna, for example, we read, but these are 100% transcendental pure emotions, да? Потому что наши писания говорят нам о том, что есть в духовном мире и вожделение, и гнев, как, например, Радхарани может разгневаться на Кришну. Но Писания также объясняют нам, что эти эмоции имеют в своей основе 100% духовную, изначальное. So the beauty of Bhakti Yoga, unlike the Mayavadis, is that we don't say that the soul or the Atma has no emotions. We say... Поэтому красота бхакти заключается, в отличие от майявады, заключается в том, что мы не говорим, как они, что изначальное положение души, что у нее нет никаких эмоций. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udoy. By the practice of bhakti, then our pure, wonderful, original spiritual self and emotions, pure, become manifest. В этом стихе говорится о том, что посредством практики бхакти наше естественное очищенное состояние, наши эмоции, наша суть, она очистится и будет явлена. So we should just be patient and continue with the process. Поэтому нам стоит оставаться терпеливыми и продолжать процесс. So acharyas say that in the spiritual world we do not have the only quality that is missing from the spiritual world. Envy. Is anonymity, himsa, not ahimsa, himsa. Could you please explain how does this become a quality here in the material world? If it's missing I there. think how? you're... Да. Он понял. I mean, you're almost kind of saying there's no Maya in the spiritual world, so how can a soul fall down? No? В принципе, то, что вы пытаетесь спросить, если в духовном мире нет майи, то как же душа упала сюда? Это то, что вы пытаетесь спросить? No, because Akrura right here, Akrura, he himself, he says, I have left you, my Lord. I have left you and to try to enjoy in the material world. И потому что Акрура прямо здесь, в этих молитвах говорит: «Мой дорогой Господь, я оставил тебя для того, чтобы наслаждаться в материальном мире». I mean, my understanding, the jiva has free will. Мое понимание, что у дживы, у нее есть свобода воли. And the jiva can initiate violence towards someone else, envy towards someone else. И что джива может быть источником зависти или источником химсы по отношению к кому-то. Он говорит чувство сражения, то есть. And then you
compound many, many millions of lifetimes of envy towards others, И если вы сложите между собой миллионы и миллионы жизней, где другое живое существо завидует другим живым существам, and you get what we see today. и вы получите то, что мы видим с вами сегодня. I think the jiva can, that's why I said it's similar to the question of the fall of the soul. Поэтому я и сказала вам, что это очень похоже на вопрос о том, как же тогда джива может упасть, если там нет враждебности. You know, my understanding is the onus, I don't know how you say onus also, the responsibility, the focus is on the jiva and his free will. И я бы хотела сказать, что в этом вопросе сосредоточенность именно на дживе, на принятии ей ответственности за то, что у него есть свобода воли. Hare Krishna. Похоже, что материальный мир, поскольку все наслаждающиеся, я хочу наслаждаться, но также все вокруг меня хотят наслаждаться. Поэтому появляется соперничество и враждебность. А в духовном мире один наслаждающийся, и все остальные свободны. Prabhu has an understanding that in the material world we want to be enjoyers. So I want to enjoy, everyone around me wants to enjoy. So that's why there is a competition, and from competition stems the himsa, the enmity towards others. But in spiritual world, Krishna is the only one who enjoys, and everybody else is enjoyed. So there is no enmity as it is. Это правда. Okay. Хорошо. Okay. Есть еще Last question, Prabhu, because I feel bad that your prasadam time. For you. Usually our classes run until 9:30. Oh, really? Easy. Okay. So. Jai. Hare Krishna, мои поклоны. Я хотел сказать, что сегодня я увидел пример того, что то, что вы говорили, о примере изменения, да, о том, что нужно быть терпеливыми, то, что нам нужно понимать свою природу, как всегда сопоставимо с тем, как вы сами прожили свою жизнь сейчас, живете. Потому что я помню вас, мы еще давно встречались с вами несколько раз, и сейчас я вижу, как сильно поменялось ваше сердце. И я сижу и понимаю, что вы совершенно другой человек, по милости того процесса, которому вы сами следуете. И следуем все мы, по милости Шилы-Прабхупады, вашего Солнечного. Спасибо в первую очередь за это. I wanted to thank you for being such an example of what you are preaching. Due to the process and the mercy of Srila Prabhupada, I have met you quite a few years back, and now I can see how the process and what you are preaching have changed you. And your life, how you live it, how you lead it, is a testament to that we all have to use our nature eventually in the service of the Lord. So thank you for being such a good example of that. И на основе этого у меня есть один вопрос. Скажите, что для вас было неким стимулом в вашей духовной жизни, и что было вот этим проводником, чтобы вы продолжали процесс, несмотря ни на какие трудности? In this regard, I have a question. So, what was that moment? What was that stimulus? What was this impetus for you to continue your spiritual life, to continue with the process? When I went back to university, Когда я вернулся обратно в университет? or every day? Или каждодневное? До сегодняшнего дня, до момента, когда вы здесь оказались, Up to this date, where you become that person who is giving Bhagavatam class. I think it's I think it's the impetus that we all experience. Я думаю, что толчком послужило то, что мы все с вами чувствуем. I think we experience some reciprocation from the Supreme Lord, from God, from Krishna. Я думаю, что мы все с вами чувствуем этот ответ, небольшой ответ от Верховной Личности Бога Кришны в ответ на наши попытки. You know, there's one devotee in New York. He made a T-shirt that says "Chant Hare Krishna and be happy," or at least chant Hare Krishna. Один преданный в Нью-Йорке, он такую маечку сделал, и тут напечатано «Повторяй Харе Кришна и будь счастлив». Или, по крайней мере, повторяй Харе Кришна. You know,
I don't know about you, but when I wake up in the morning, it's not that like, oh wow, I've been sleeping for 6 hours. Where is my japa so I can chant? No. Я не знаю, как вы, но я не один из тех преданных, который вот просыпается утром и говорит: «О, я проспал целых 6 часов. Где же моя джапа?» It's like, okay, давай, shower, hot water. But we're still chanting day after day, year after year. Но у меня такое состояние. Ну давай, вставай, горячей водички попей, где там моя джапа? Но все же я повторяю из года в год. So it must mean that either we're crazy or maybe there is a God, maybe Krishna is God, and maybe he's giving us some love every day. И это может означать только две вещи. Либо мы сумасшедшие, либо Кришна, Он Бог, и Он дает нам в ответ на наши попытки какое-то отношение. So we should continue, to stay in good association and keep chanting. Нам с вами нужно продолжать оставаться в хорошем общении и продолжать воспевать. And tolerate all the suffering that comes to us. И терпеть все страдания, которые приходят к нам. That we deserve anyway. Потому что мы их заслужили в любом случае. Tatenu kampam susamikshmano, and just continue chanting. И просто продолжать воспевать. And if we do that, then we can hope that during this life the modes can stay at a good distance from us. И если мы будем продолжать такой процесс и надеяться таким образом, что влияние гун материальной природы отойдет в стороны от нас. And that in this life we can use our nature to somehow help 1, 2, 5, 100 other souls come closer to Krishna. И если по нашей природе мы можем чем-то заниматься и в то же время помочь 50 или 150 душам также прийти к Кришне. And then hopefully go back to Godhead. И тогда в надежде мы вернемся домой обратно к Богу. Jai. I have a question. Oh, that was such a perfect ending, I'm sorry. I was saying it in Russian. No, it was a perfect ending. Thank you so much. But there is another question. So my question is: you mentioned that Lord Chaitanya came here, so as many souls can go back to Godhead. So in ISKCON, there is always a division between the honest preaching, what our philosophy is about, and the measuring instrument of how we measure success by the number of the people that we attract. Could you please comment a little bit on that? Вы сказали, что миссия Господа Чайтаньи в том, чтобы забрать как можно больше душ домой обратно к Богу. И я сказала, что в ISKCON постоянно идет разговор между тем, чтобы честно проповедовать то, какова философия, но инструментом измерения успеха все еще является количество людей, которые мы привлекаем. Не могли бы вы прокомментировать? Yeah, a big question. What is the measure of success of a preaching mission? Это огромный вопрос. На самом деле, that was sarcasm? Do I translate? No, it's just that's the question you're asking. Вопрос на самом деле говорит о том, что каков инструмент, как нам измерять успех миссии проповеди. This Radha Damodar party I was speaking about, they had a system. They had shika points. И на самом деле это путешествующая группа Санкиртаны, Рада Дамодара, о которой я вам рассказывал, у них была особая система измерения успеха. У них были шика-поинты, фишки. This month we distributed, 200 Maha big books, 100 big books, 25 small books, and 33 shika points. I don't understand what is a shika point. I'm sorry. So how many men we were able to shave and keep the shika? That's one shika point. Okay, thank you. Sorry, I didn't know about that. Итак, у них было так, шики, значит, считали также по шикам. Значит, когда они отчитывались, они говорили так: в этом месяце мы распространили 200 больших книг, 100 средних и 150 маленьких. И у нас 150 шика штук. То есть сколько людей они забрили и взяли с собой. You see, ISKCON has gone from a monastic movement to a
householder-based movement. With monks are still there, in small, there always will be, but it went, ISKCON was 100% monastic in the 70s and 80s, early 90s, and then it became what it is now, like the Namahad program in Russia, in Moscow, for example. It's like very much grihasta-centered. И на самом деле наше с вами движение с момента своего начала было в основном основано монастырями, в которых жили монахи. И в 60-е и в 70-е годы это была основа, то есть кор нашего движения с вами. И сейчас, в начале 90-х, оно претерпело определенные пертурбации, и теперь мы видим то, что мы с вами видим. Наше движение основано на проповеди грехастых. И, например, как в Москве вы можете видеть, большая очень проповедь идет через систему Намахат, которая в основном централизована вокруг домов грехастых. So the instrument of measuring a success is different when you have only monks and nuns and when you have, 95% grihastas. Поэтому инструмент, которым мы измеряем успех проповеди, он отличается от того момента, когда у нас были просто монастыри, в которых жили монахи или монашки, к тому моменту, когда теперь у нас идет проповедь грехастская, 95% нашего движения грехастские. What is the percentage of our children who stay devotees? Каков процент детей наших, которые остались преданными? Right. How many schools, how much are we, creating how much are we increasing a congregation? Сколько школ было открыто? Каким образом мы с вами увеличиваем нашу базу прихожан? Right, not just, how many brahmacharis are joining the ashram. Не просто, сколько брамачари присоединились в этом году к ашраму. But at the end of the day, we are talking about souls. Но в конце концов, мы все же говорим с вами о душах. There's this beautiful Christian preaching analogy of like, there was one man on a beach when the ocean was low tide, and there's all these, sea stars. You know that analogy? Есть один очень красивый пример из христианской проповеди, который говорит о мужчине, который пришел на берег океана во время отлива, и все красивые морские звезды, они были на берегу. So one man is, walking and picking up one, and there's thousands of them. He's just picking up one, throwing it back into the ocean. И этот человек просто подходил к ним и поднимал, и там были тысячи таких морских звезд. Он просто поднимал каждую и забрасывал ее обратно в океан. And so someone says, what are you doing? There's thousands of these sea stars. What's the use? What are you doing? Waste of time. И человек подошел к нему другой и говорит, чем ты занимаешься? Просто время теряешь. Посмотри, их тут тысячи. Что ты делаешь? Одну-две ты забросишь в океан. But then he says, no, but each one of these sea star, when it's back in the ocean, feels so grateful that that someone threw him back into the ocean. Но он сказал, что каждая из этих звездочек, которую я бросил обратно в океан, чувствует такую благодарность за то, что я это сделал. And Bhaktivinoda Thakur does say that the test is how many souls are brought to Krishna consciousness. И Бхактивинод Такур говорит нам о том, что действительным измерением является то, сколько душ было приведено обратно в сознание крестное. But we have to be broad-minded. Но мы должны быть, наш ум должен быть распахнутым к возможностям. And strict with our principles, of course. Но очень строгими в следовании нашим принципам. Okay, Prabhu. Говорить. Okay.
Your Grace, thank you so much for your wonderful lecture. So, could you please explain to me how to obtain that taste, which is thousands times more than what we're feeling from satisfying our senses? If we already gave up, we decided and we gave up the feeling of happiness from enjoying our senses, how do we, what is that thing that connects us to the next step, feeling of feeling the ananda, feeling the 1,000 times better, than material or sense gratification? Well, I mean, I haven't given up sense gratification, so like I can't really speak from experience. На самом деле, на своем опыте я не могу вам ответить, потому что я до сих пор не отказался от удовлетворения чувств. But I think I have faith that if I, make it a point to be in good sangha and to, follow this process, then gradually I'll have more and more taste. Но у меня есть твердая вера в то, что следуя этому процессу и оставаясь в хорошем общении, я постепенно разовью этот более высший вкус. There's, we have many anarthas still hooked onto us from our past lives. Так как у нас еще очень много анарт, которые держатся за нас с наших прошлых жизней. And those are, we see, they're really difficult to give up. И мы с вами можем видеть, и от них очень трудно избавиться. But like Krishna actually says in the 11th canto of the Bhagavatam, И как Кришна говорит в 11-й песне Шримад Бхагаватам, that that a devotee, even though he engages, what's a beautiful verse? My devotee should remain happy. этот стих очень красив. Там говорится о том, что мой преданный должен оставаться счастливым. And even though sometimes he is, we do speak about accidental fall downs. И все же иногда, если он падает, и мы говорим о случайном падении, But the devotee should feel like repentful, I'm sorry, and then also remain happy and continue with the process. но преданный при этом должен чувствовать сожаление и чувствовать раскаяние, что я сожалею, я извиняюсь, но при этом быть счастливым, продолжать процесс. And gradually, it's a gradual process. И постепенно, это постепенный процесс. Okay, Prabhu? Все нормально? That brings to mind that Srila Prabhupada always in his lectures mentions that ascetic way of life, when we do the tapasya, is the actual goal of life, that it's... Tapodivyam, right? What's that verse? Tapodivyam, этот стих, да. Tapodivyam putraka yena sadvam shudye, something, ananda, like, what's the verse? So this shloka, that, yes, Prabhu. Да, Прабhu. Human life is meant for divine austerity. Шлока есть такая, где говорится о том, что чистая жизнь предназначена для совершения аскезы. Да. Hare Krishna. Okay, Prabhu, thank you very much for your mercy. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhya kripa sindhubhya patitam pavimyo vaishnavibhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.